EZRA, nitafutia one bedroom White House. I am inside a brand new apartment iko hapa White House. Wacha tuangalie nyumba kwanza alafu nikuonyeshe the surrounding ya White House kutoka hapa juu. The views are super, including hapo chini. Kama unajua White House kuna mahali inaitwa Splashing Car Wash. Place ya kupiga sherehe. Sasa wale ambao mlikuwa mnasema mnataka mahali mnaweza piga sherehe, this now is an option for you. So wacha tuangalie keja kwanza. It is being offered at 13,500 Kenya shillings. Wanafanya two final touches pale chini kwa parking, but the apartments they are ready for occupation. Nimetumwa na agent mwenyewe nimfanyie hii kazi. Sawa. Now wacha tuangalie nyumba yenyewe. Alright, bas. Haya, tuko hapo. Nice. So kiingia kwa mlango, hiyo ndo living room. Alright, sitting room yako namna hiyo. That is the space hapo. Hapa hivi unaweza sunda nini, ka L shape mahali, ka 5 seater mahali. Alright, ka coffee table hivi mahali, si ndio hivyo? So that is the size of the living room from this angle again. Pale unaona there is plenty of natural light inatoka ile pande, but that is kama, especially kama uko juu, niko huko juu actually, manake hapo kando there is another apartment. So ukiwa kule chini kwa first floor, second floor, hapo light kidogo tunaona ni kama inaweza kuchanga. Alright, but okay, hii pande that is the toilet. Alright, iko hapo, hawajeka shower pale juu, but something to be put. Alright, so you can start booking. Alright, start booking SAAP for 13,500 Kenya shillings. That is the living room again kutoka hapa. Haya, tukienda this side, very nice. Hapa hivi jikoni iko hapo, very spacious kitchen. Alright, for a one bedroom, hii jikoni it is quite spacious. Shelves ziko kule juu vile unaziona namna hiyo. Na nifungue mlango, acha nifunge, but that's how the shelves ziko hapo juu. Alright, alafu pale naona kuna nini ya kuka, kuna spot ya kuka, there is a socket pale kwa fridge. This side tuseme sasa unaweza sunda vitu zako. Alright, maybe ka fridge ile pande ka kuka mahali hapa. It is a spacious, alright, kitchen for a one bedroom apartment. Sawa. Haya, huko hivi nje kuna balcony hapo namna hiyo. Kuna mchanga hapo chini za ujenzi. Alright, but something that you just have to clean. Alright, ukikuja hapa kutoka hapa kwa balcony ya nyuma, the views. Alright, those are the views namna hiyo. Alafu of course hapo next is another apartment, so utakuwa mnaona hapo na neighbors the other side. If you make friends with them, unaweza kuwa mnasalimiana. Good morning my neighbors, good morning. Haya, tiles hapa, ile issue ya tiles are busy. Alright, hapa hakuna story na tiles are busy, hata za chini. Alright, ziko too simple. Haya, now the bedroom iko hiyo side. Alright, this size of bedroom hapa hivi, a 5x6 is perfect, but even a 6x6 will fit, but a 5x6 again I've said is perfect. A 4x6, kama kuna 4x6 even better, itakuacha na space more sasa ya kumanuva. Alright, kutembea kwa nyumba yako vile unajisikia. Nje kuna window again, vile nimekuambia hapo. Next kuna apartment nyingine. Okay, so that's the wardrobes zako hapa, the organization namna hiyo. Hiyo pande unaweza ka zile nguo za kufold. Hii pande nyingine of course sasa zile nguo za kuhang na nini zinaweza ingia hapo. Alright, plenty of space hapo as you can see from those wardrobes, si ndio hivyo? Plenty of space hapo for storage of your manguo and etc. Haya, socket hapa naona kuna hii moja, hii pande. Unajua saa nyingine uko kwa bedroom na unataka kucharge simu, unataka kucharge machine yako, laptop, nini, unafanya kazi. So that is how things are. Okay, that's the kitchen again, showing you the plan one more time as we move out. So this is a one bedroom, niko hapa White House. Wacha tuende hapo nje nikushow surrounding ya White House. Very beautiful. Alright, views from this apartment. Okay, haya namna hiyo. Alright, are we there? Are we together? Uko na swali mpaka sasa? Alright, so even pande ya mbele bado there's another apartment. Alright, kuna apartment nyingine bado hii pande ya mbele namna hiyo. Now pale kando naona bado kuna apartment nyingine. So hapa White House, kama wewe ni mse like social, alright, unapenda ukaa around watu,
Alright, so as you can see around pale chini ni church, it's a full gospel church, hiyo ya mabati ya blue, but pale kule mbele kidogo kuna apartment nyingine pale. So if you are this type of person ambaye, alright, unapenda kukaa mahali watu wengine wako, like you love people around you, then this crib hapa White House is one ambayo inaweza kufurahisha. Alright, unajua kuna wale watu wengine wanataka tu wakae tu in solitude. Alright, hawapendi watu wengi around wao. Wacha nikushoka rooftop hapa hivi juu. Wacha nikushoka kitu fulani. Usiende bado. Don't move to the next video. Folks, before muende, niko hapa juu. Hapa hivi ni 2 bedroom. Kwa hii penthouse is a 2 bedroom. Siendi ndani, kuna vitu bado hapo zinaendelea kufanywa, lakini nimekuguzia tu in case you may want a 2 bedroom. Ni penthouse iko hapo juu. Really nice. Now from here mazee, the views on this other side, you see the views nilikuwa nakwambia. Alright, so this is White House. Alright, niko hapa St. Mary's. So hapa hivi just all around, you know, ni apartments ni nini. Alright, fellow apartment dwellers. Niite hivyo, am I correct to say that? Pale chini ni place ya kupiga sherehe, inaitwa Splashin. Alright, unaona pale Splashin St. Mary's hapa. Hiyo ni place ya kupiga sherehe. That's when niliwaambia wewe kama unataka mahali ambapo unatoka nje, alright? Kama unataka kuishi place yenye ukitoka nje, place ya kupiga sherehe iko hapo, ukitoka nje kaoshi iko hapo, ukitoka nje grocery store iko hapo, ukitoka nje super iko hapo, ukitoka nje hosi iko hapo, like amenities are around you. Na pia kama unapenda this kind of lifestyle, alright, ambapo like penye unaishi pale next ni apartment, pale next kuna watu, like kama unapenda people around you, hapa White House is a good place to stay. Na pia especially this particular apartment for 13,500 is really a great deal. Alright, now 13,500 mmonaje hapo hivyo? Space comments, alright, is it worth it? Because even ndo nilianza nikiuliza. Alright, 13,500 for me, I feel it is pretty affordable. Kuna apartments ziko pale Kiamunyi 1 bedroom na 18,000, so for a 1 bedroom ambayo ni 13,000, for me hiyo iko in the affordable range. Light hapo inanchanga kidogo, but so far so good. Now remember, when it comes to house hunting in Nakuru, EZRA ONDARA is the way, the truth, and the only way. Nobody gets a good house in Nakuru except through me. Now, have I brought you to a good house today? Let me know in the comments. See you in the next one.